లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ డిజైన్ చేయడంలో మంచి కేర్ తీసుకొని స్టాండర్డైజేషన్ చేసి ఇలా డిజైన్ చేస్తారని చెప్పారు. ఈ లార్జ్ స్కేల్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని కాస్త ఎలాబొరేటెడ్ గా మన ఉపాధ్యాయ మిత్రులు తెలియజేసింది. Sure. Large scale assessments ascertain health of the whole education system and then identify the gaps in learning, influence policies related to education, enable targeted interventions to improve learning levels. Ascertaining health of system. Ascertaining health of system. So now you want what is the health of system? Yeah. This is something so new. The health of education system depends on 3 aspects: quality, equity, and accountability. So let me explain these 3 aspects. Now, quality education. To provide quality education to a child, both the system and the school level should be in a strengthened way. So the school level should comprise, at school level the school has the values and ethics, and classroom environment should be motivating, inspiring and learner friendly, and here the child should be skilled with 21st century skills. And assessment should be ongoing, and once assessment is done, remediation should take place. And at the system level, curriculum. So if at all any modifications are required in the curriculum, that modifications have to be taken care of. And process. With respect to process, if any pedagogical competencies are required to the teachers, that in-service trainings are to be provided to the teachers. And standards. So the curriculum should define standards, and that standards are supposed to be achieved by the learners. Equity. So I'll explain equity later. And now quality education. So now what is the 4 here? So United Nations gave a global call to end poverty by 2030. So United Nations framed sustainable development goals, and sustainable development goals are 17. Among 17 goals, 4th one is quality education. Unless we provide quality education to the children, the quality of life can't be improved. So to see entire globe healthy, wealthy and happy, quality education is given priority. Now coming to equity. Now what is equity? See, there is difference between equality and equity. Equality is about sameness. It focuses on making sure everyone gets the same thing, whereas equity is about fairness. It ensures that each person gets what he or she needs. So through equity we provide quality education. Through quality education we just make the country, make the society overcome the misery of poverty. So if the society is wealthy, usually then the economic crisis of the country also gets improved. Now how this equity education will be carried out? Okay, design. Providing attractive alternatives. So we have, in our state we have really very attractive alternatives like ALA program, Tharal, and then Isha remediation and all. Practices. So in practices when we identify the gap, we have to reduce that gap. We have to bridge the gap, and we should see that no child is left behind. Here we have a Jnanadhara program which helps the children a lot. And then resourcing. Direct resources to students with greatest need, set targets for more equity to the low achievers and dropouts. So see that no dropouts and no low achievers in the class. That is what we meant of equity.
Now coming to accountability. So here is a parable of 3 blind men and elephant. So through large scale, here these 3 men have their own perceptions of elephant, and 3 men came with their own versions. But in large scale assessments, there is no scope for individual perceptions, and there is no scope for individual versions. So it comes with a clear picture and makes everyone accountable of their job. So large scale assessment, they don't give scope for blaming. Large scale assessments make everyone feel that education is shared responsibility. Large scale assessments help in no pointing to others. So everyone should point towards learning. Okay, thank you, madam. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ అనేవి మన ఉపాధ్యాయ మిత్రులకి చక్కగా వివరించారు. మన హెల్త్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని ఈ లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఎలాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయని చెప్పేసి, ఇవి ఎలాంటి గ్యాప్స్ని కనుక్కొని వాటిని సరిదిద్దుకొని మన హెల్త్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ని బాగా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో అనేటువంటి దాన్ని క్వాలిటీ, ఈక్విటీ, అకౌంటబిలిటీ అనేటువంటి 3 ఆస్పెక్ట్స్లో చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే క్వాలిటీకి సిస్టమ్ లెవెల్లో ఉండేటువంటివి కొన్ని, స్కూల్ లెవెల్లో క్వాలిటీ అనేది ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో వివరించడం జరిగింది మన ఉపాధ్యాయ మిత్రులకి. ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర మీరు ఐక్యరాజ్య సమితి సస్టైనబుల్ గోల్స్ అంటూ ఒక 17 గోల్స్ ఇచ్చిందని, ఆ 17 గోల్స్లో 4th గోల్గా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టుకుందంటే మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్య మీద, విద్యా విధానాల మీద ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారనేటువంటిది మన ఉపాధ్యాయులు అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఒక చక్కని కార్టూన్ చూపించి ఈక్వాలిటీ టు ఈక్విటీ అంటూ చక్కగా చెప్పారు. ఇందులో ఈక్విటీ అనేటువంటిది ఎలాగ కనబడాలి అనేటువంటి దాన్ని వివరించడం జరిగింది. ఇందులో కూడా మళ్ళీ డిజైనింగ్, ప్రాక్టీస్ అండ్ రిసోర్సింగ్ అంటూ చెప్పుకోలేదు. డిజైనింగ్లో ఎస్సీఆర్టీ కానీ మన విద్యాశాఖ అధికారులందరూ తీసుకుంటున్న చర్యలు, కార్యక్రమాలన్నీ వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా అందులో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. రిసోర్సెస్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చెప్పారు. అకౌంటబిలిటీ అంటూ మన యొక్క గురుతర బాధ్యతని ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఒక ఏనుగుని మీద ఒక 3 గుడివాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఎలా ఫీల్ అవుతారో చెప్పేది, అలా బ్లేమ్ గేమ్ ఉండకూడదంటూ ఒకళ్ళ మీద ఒకరు బ్లేమ్ గేమ్ చేసుకోకుండా అందరూ కూడా బాధ్యతలే అని చెప్పి బాధ్యత వహించాలంటూ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని షేర్ చేసి చక్కగా చెప్పారు. లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకుంటే హెల్త్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది, బెనిఫిట్స్ ఏంటని చెప్పారు. మరి ఈ లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ పాలసీ మేకింగ్కి, పాలసీ డెసిషన్స్కి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి? So we have 3 policies like system level policies, resource allocation policies and teaching learning policies. So as far as system level policies are concerned, it is mainly with the curriculum. So based on the data provided by large scale assessment, we have to think of so how this curriculum is to be strengthened. So what sort of skills or what sort of knowledge is to be incorporated in the curriculum. These things we have to work on. We'll work on those things. And then coming to the resource allocation policies. So based on the assessment data, if any district requires resources, we'll provide resources. Like maybe that in-service teaching, in-service teacher trainings, or if any infrastructure like lab and library facilities, we allocate those resources to the particular areas, not dumping resources to all schools, all districts and all. These allocation will be done according to the data. And teaching learning policies, the teacher alters the strategies, how to address the low performing outcomes, how to address weak skills and all, as we come across in NAS and SLAS. Teaching pedagogies comes under teaching learning policies. Okay. Now I'll just want to explain now the differences between classroom assessments and large scale assessments also, Sekhar. So classroom assessments. So how do large scale assessment differ from classroom assessments? So
when we come across the differences also, these differences also give good inputs regarding the importance of large scale assessments. So classroom assessments measure individual achievement. Here progress reports are given to individuals, whereas in large scale assessments measure student achievement, broadly measure student achievement. This report cards are given to the state or to the districts. Measure student achievement over a time. Here measure achievement at certain point of time, yearly once. Classroom assessments provide inputs to teachers on classroom learning and teaching strategies, whereas large scale assessments provide inputs to all the stakeholders from the policy level to teacher and the student level. Here in classroom assessments, teacher is made accountable, student is made accountable, and usually maybe the parent. But whereas large scale assessments make all stakeholders accountable, right from policymakers to policymakers, administrators, monitoring officers, head teacher or principal, class teachers and students. So everybody is made accountable and everybody has to think what I have to do. So these are the major differences between classroom assessments and large scale assessments. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఉపాధ్యాయ మిత్రులారా లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ లార్జ్ స్కేల్ అసెస్మెంట్స్ ని మన రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే, జాతీయ సాధన పరీక్ష, అలాగే స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ అచీవ్మెంట్ స్లాష్ పరీక్షలు జరగడం జరిగింది. మరి మేడం, ఈ NAS స్లాష్ సర్వేలు మన రాష్ట్రంలో గత ఏడాది ఎలా జరిగాయి? Okay, coming to NAS was conducted for 3, 5, 8 classes and also for 10th, whereas SLAS for 4, 6 and 9. Now what is the NAS background? So for 3, 5, 8 classes, NAS was conducted on 13th November 2017. So NAS is IRT based, standardized and with piloted items it was conducted. Translation with experts, multiple test forms, training to field investigators, monitoring by the state and NCERT teams, machine evaluation, and then the district report cards generated by NCERT. These things will be explained in detail in coming up sessions by our assessment team. Let me explain the highlights of NAS. So in class 3, 10,359 children participated and 1724 teachers took part and schools 769. So students wrote exam and teachers responded to the teachers questionnaire and schools head teachers responded to the school questionnaires. And in class 5, 11,636 children participated, teachers 1776, teachers 1776 and schools 775. Whereas in class 8, 16,007 children participated, teachers 2,420 and schools 661. And now let me explain the subject wise analysis. Yeah. So NAS is conducted for language, math and environmental sciences for 3, 5 and 8. So if we look at this graph, for AP it is blue color and for nation it is yellow color. So if we look at the third class, in third language, third math, third EVS, so third class performance is far better than the nation's average. When we look at this graph, as the classes advance, that is from 3rd to 8th, 8 children performance is very alarming. So in 8th maths, science and social studies, the performance is a bit lagging. So performance of class 3 is good, performance of class 5th is okay, and performance of class 8th we have to think of. సో క్లాస్ పెరిగే కొంది కూడా మన విద్యార్థుల పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతూ ఉంది అంటే బహుశా
మూర్త భావనల నుంచి అమూర్త భావనల వైపు విద్యార్థులు మూవ్ అవుతున్నట్టు కాబట్టి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ కాస్త తగ్గుతున్నట్టుంది. ఇంకా మిగతా కారణాలు, మిగతా గ్యాప్స్ మనం ఏమో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని కొంచెం మూవ్ చేసుకోవాల్సింది. That we have to find out, we have to work on them. Yes, yes. Now let us see composite performance of NAS in districts. So here is the composite performance of districts 358. So East Godavari stood first and Chittoor is below the nation's average. So above AP's average are Krishna district, Srikakulam, Prakasham, Guntur, Kadapa and East Godavari. Below AP's averages Anantapur, Nellore, Vijayanagaram, West Godavari, Visakhapatnam, Kurnool, and Chittoor is even a bit lower than the nation's average. Now overall mean achievement. So in third class we stood first along with Karnataka, whereas in class 5 we stood fifth place and ahead are Rajasthan, Karnataka, Chandigarh and Kerala, whereas in class 8 we stood in 7th position. Overall ranking is 4, and in overall ranking Rajasthan, Karnataka and Chandigarh are ahead of our state. So this is average performance of the districts as we discussed earlier. And now coming to 10th class cycle. In NAS 10th, AP stood first in mathematics, AP stood first in sciences, AP stood in 5th place in social science, and AP stood 5th place in English, AP stood in 8th place in Telugu. Okay. So when compared to NAS 15 and NAS 2018, so 2015 is represented by yellow color and 2018 is represented by green color. So everywhere we found the performance is far better than the previous year. 2018 performance is far better than 2015 performance. So let us appreciate ourselves. So let us take pride in ourselves by making our AP stands ahead in the country. వావ్, బాగుంది మేడం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరూ కూడా గర్వించదగిన విషయం ఏంటంటే నాస్ సైకిల్ టు క్లాస్ 10th జరిగినటువంటి ఫలితాల సర్వేలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉందని చెప్పేసి విద్యాశాఖ తరఫున మన హెచ్ఓడి మేడం గారు మనకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒకసారి ఇప్పటివరకు మేడం గారు చెప్పినటువంటి వాటిని కనుక గమనించినట్టయితే నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే అనేటువంటిది కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ వస్తున్నటువంటిలో 2015 కన్నా 2018లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది. ఒక్క సోషల్ స్టడీస్లో మాత్రం కాస్తంత వెనుకబడుకు కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా 3వ తరగతిలో మనము దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నాము. కర్ణాటకతో పాటు ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాము. ఇది గర్వించదగిన విషయము. 5వ తరగతి ఫలితాలలో కనుక చూసినట్టయితే 5వ స్థానంలోను, 8వ తరగతి ఫలితాలలో కనుక చూసినట్టయితే 7వ స్థానంలోను, ఓవరాల్గా దేశంలో 4th పొజిషన్లో మనము ఉండటం జరిగింది నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వేలో. ఓకే, ఇది జాతీయ సాధనా సర్వే అనేటువంటిది ఎన్సీఆర్టీ వారు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా నిర్వహించేటువంటిది. కానీ మన రాష్ట్రంలో మన విద్యాశాఖ మన యొక్క స్థితిగతులను కనుక్కోవడానికి మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఒక సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు, స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ అచీవ్మెంట్ సర్వే అంటూ. మరి ఈ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ అచీవ్మెంట్ సర్వే గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాము. దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, మన స్టేట్ లోనే దీన్ని ఎందుకు జరుపుతున్నారో మేడం గారు తెలుసుకుందాం. Shekhar, before going to SLAS, I just want to explain one thing about NAS class 10th. Maths we stood first place, science we stood first place, social studies we are in 5th, English we are in 4th, and in Telugu we are in 8th place. But when we look at the correct responses, just 40% is in math, for 41% in science, 43% in social studies, whereas in English it is 43 and MIL just 54.
So it is a bit alarming, and we have to think of these aspects also.